to perform some operations or to execute a program. Okay, to perform some work, ఏదో ఒక పని చేయడం. To do something is nothing but a task. Clear? So single task. Single task means perform one task at a time is called single task. అంటే ఒక్కసారి ఒక పని మాత్రమే చేయడం. At a time we will do one job. Job is nothing but to execute a program. Clear? So single task means to execute a job, one job at a time. Is it clear all of you? So let us take a small example. If you want to execute a program, then what are the program development steps? So first we have to create a program. That means we should type our program. Is it clear? And type our program and save it. Is a creating of a program. And what the next step to do? Given to the computer. అంతేనా? ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తాం మనం కంప్యూటర్కి ఇస్తాం. దట్ మీన్స్ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది? కంపైల్, లింకింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. దీస్ స్టెప్స్ ఆర్ performed by the computer. Compiling means mission doesn't know high level language, but our program is in high level language, that is simple English. Then we have to translate our program to mission understandable language, that is low level language. In that purpose we use a translators. So translators translates our program to mission understandable program, that is the compiling. And third step is linking. In our program we have keywords, printf, system.out.println or printf, scanf, in C. These are all the keywords. So all the code of keywords are already written, right? So we need to link our program to that code. Clear? So మన ప్రోగ్రాంలో ప్రింట్ఎఫ్లు, స్కాన్ఎఫ్లు, గెట్సిఎస్, సిఎల్ఆర్ఎస్ ఇలా ఉంటాయిగా సిలో అయితే. ఇక్కడైతే కనుక ఇంట్, ఫ్లోట్, system.out.println, క్లాస్ అంటే క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. క్రియేట్ అవ్వడానికి వీ హ్యావ్ ఏ కోడ్. దట్ కోడ్ ఈజ్ రిటన్ బై ద ప్రోగ్రామర్ and stored in library, Java library. Whenever you execute your program, we need the code of class. Clear? Okay, so we have to link our program. And fourth one, executing the program. That means first we have to create our own program and save it, and that program is given to the computer. Is it clear? So let us take a program. You have to type your program. It takes maybe 5 to 10 minutes. Is it right? For example, a lengthy program, then it takes 15 minutes to 20 minutes also. In that time, the processor means programs execute చేసేంత ప్రాసెసరే కదా CPU. సో CPU ఏం చేస్తుంటుంది? సిట్స్ ఐడియల్ స్టేజ్లో ఉండిపోతుంది, అంతేనా? సో మనం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తామో, క్రియేట్ చేసి సిస్టమ్కి ఇవ్వాలి కదా, ఇచ్చేంతవరకు ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? వెయిట్ చేస్తుంటుంది, అంతేగా? సో యూ హ్యావ్ టు యూ షుడ్ క్రియేట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ టేక్స్ 15 minutes టైమ్. దెన్ దిస్ 15 minutes ద ప్రాసెసర్ విల్ సిట్స్ ఐడియల్, అలా కూర్చుంటుంది, అంతేగా, ఖాళీగా ఉంటుంది. Then we given our program. After 15 minutes we given our program to computer, and computer will execute our 15 minutes lengthy program in fraction of milliseconds. అంతేనా? నువ్వు 15 minutes 20 minutes టైప్ చేసి క్రియేట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ని అది వితిన్ సెకండ్స్ కూడా కాదు, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ కూడా కాదు, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్లో. ఎందుకంటే చాలా అప్డేట్ అవుతున్నాయి ప్రాసెస్ కదా, అంటే మిల్లీ సెకండ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసింది. అండ్ దెన్ వాట్ నెక్స్ట్? అగైన్ సిట్ ఐడిల్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు టైప్ యువర్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ ఇట్ టేక్స్ 20 minutes టైమ్ ఆర్ 5 minutes టైమ్. దెన్ దిస్ 5 minutes ద కంపైలర్ ఆల్సో సిట్స్ ఐడిల్.
That means we given one job at a time to the processor. Processor time is wasted. అంత ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కున్న ప్రాసెసర్ టైం ఏమవుతుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది. ప్రాసెసర్ని మనం ఒక గుడ్ వేలో ఆ ప్రాసెసర్ టైంని యూజ్ చేయట్లే, దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటలే ప్రాసెసర్ టైంని. సేమ్ చేద్దాం ఈసారి. వి గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ అట్ ఏ టైం, మల్టీ టాస్కింగ్. సో సింగిల్ టాస్కింగ్లో డిసడ్వాంటేజెస్ కదా. సో multitask means performing number of tasks at a time. Okay, so multitasking is two ways. Clear? Task is to do something, to execute a program is a task. So single task, is it clear? Performing single task, that means one task at a time. So there is a lot of disadvantages of single task. Then we introduce multitask. We utilize processor time wisely, తెలివిగా యూజ్ చేస్తాం. So multitask, process based multitask. That means round robin algorithm. All of you learn about round robin algorithm. Then program 1, program 2 and program 3. 3 tasks are loaded in our computer memory, and these 3 programs, these 3 tasks are given to the processor. Clear? Number of tasks. So in round robin algorithm or process based algorithm, what we have to do, what the processor have to do means, for example, first task P2 program 2, P3 program 3. So the time taken to execute P1 is a 3 seconds, let us assume, and P2 1 second. P3 అంటే P3 ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి మనకి 2 seconds టైం పడుతుంది. సో ప్రాసెసర్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ టైం స్లైస్, అది మనం చెయ్యం, ప్రాసెసరే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. టైం స్లైస్ అంటే ఏంటి, చిన్న మొక్క, అంతేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 second, then this 1 second is equally given to the program 1 and program 2 and program 3. That means, so first execute program 1, it gives 1 second time to execute. ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుద్దా, ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి 3 seconds కావాలి, కానీ ప్రాసెసర్ ఎంత టైం ఇచ్చింది, 1 second. అవుతుందా, అవ్వదు. అయినా అవ్వకపోయినా అక్కడితో ఆపేసి సెకండ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ అగైన్ గివ్స్ 1 second టైం టు ప్రోగ్రామ్ 2. కంప్లీట్ అయిందా లేదా దానికి అనవసరం, 1 secondలో ఎంత కంప్లీట్ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడితో ఆపేస్తుంది. అగైన్ గో టు ప్రోగ్రామ్ 3, 1 second, అండ్ అగైన్ కమ్స్ టు ప్రోగ్రామ్ 1 and gives 1 second time, and P2, in this 1 second P2 will execute. Then there is no need to give time to processor 2. Then processor 3 1 second, and after again malli go to P1 1 second and P2 means sorry P3 1 second, P3 1 second, 2 seconds time is also already given. Then P3 also execute. సో ఎక్కడైనా ప్రాసెసర్ ఖాళీగా ఉందా, ప్రాసెసర్ సింగిల్ టాస్క్లో ఖాళీగా ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఉంటుందా, లేదుగా. సో బట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ అల్గారిథం ఆర్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ థ్రెడ్ బేస్డ్ అల్గారిథం ఆర్ థ్రెడ్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్క్. Generally multitask means we use number of processors. So we have to use number of processors to execute our program. But this is a process based, is not exactly called a multitask. That's why we use a thread based algorithm or thread based multitask. Clear? So multitask అంటే జనరల్గా మనం కూడా చాలా మల్టీటాస్క్లు పెర్ఫామ్ చేస్తాంగా. సో మార్నింగే కాఫీ ఆర్ టీ ఆర్ మిల్క్ తాగుతుంటాం,
ఫోన్ చూస్తూ ఉంటాం, మ్యూజిక్ టీవీ చూసేస్తూ ఉంటాం, ఎవరైనా మమ్మీ కానీ ఎవరైనా పిలిస్తే ఆన్సర్ చేసేస్తూ ఉంటాం. అట్ ఏ టైం ఎన్ని టాస్క్లు చేస్తాం?